హలో మ్యామ్. హలో కరణ్. మ్యామ్ ఇప్పుడు డిగ్రీ బెస్ట్ అంటారా లేకపోతే స్కిల్ సెట్ ట్రైనింగ్ బెస్ట్ అంటారా? కరణ్, నా దృష్టిలో రెండు ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే డిగ్రీ అనేది ఇట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ యువర్ కెరియర్. Okay. You can, after degree you can go to a further level of education like PG in whatever subject you are interested in. But skill set training is actually a training that is based on a job profile. For example, మన medical coding తీసుకుంటే the job profile asks you like, do you know anatomy and physiology? Do you know how to do ICD-10 coding and CPT? So our training is based on that skill set that is required for that particular profession. So we teach medical coding, we teach ICD-10 CM, anatomy, physiology and CPT. So that is known as skill set training, which is focused on a particular job profile.